Новий рік приніс вам багато миру і спокою, то я бажаю найбільше. І радості, і щастя, і задоволення, то все інше, але миру, спокою душі. Бо якщо ми маємо мир, спокій, любов в серці, маємо Бога, то все можна подолати, все можна якось пережити. Чекайте, хотів би вам щось прочитати. Де я то маю? Зараз знайду вам. Ви знаєте, що я дуже люблю Падре Піо, мій улюблений. Я маю багато улюблених святих, але він справді на першому місці, без сумніву. А що я хотів тут знайти? Одну науку, яку він дав, яка дуже мені імпонує. Як тут бібліотечку поставив? Ну. Де це є? Точно науку не можу вам прочитати, бо не можу знайти цей листок, на якому я це записав. Але чекайте, може якраз на телефоні я це можу знайти. Чекайте. Де це є? Abandon yourself to his Here, Padre Pio. Abandon yourself to his Де це було? Окей, я не можу точно знайти, але я можу пояснити або передати головну думку. Падре Піо сказав, шукаючи вам знайду, Падре Піо сказав, що терпіння, які б вони не були, які б вони не завдавали нам болю і тим подібне, терпіння зовсім не можна, якби ми розуміли, не можна порівняти до благодаті і добра, що вийде із терпінь цих. Що добро, яке вийде із тих терпінь. Тобто те, що добре є більше, ніж це, що є прикре або болюче в терпіннях. Тому що він то не казав, тому що ми можемо це жертвувати Богові за інших людей. А воно також нас очищує, воно нам допомагає зближитися до Бога. Якщо колись пошукаю той цитату точний, то я вам його прочитаю, перекажу. Anyway, то є Новий рік, я бажаю, що ми мали мир і спокій. Терпіння чи нетерпіння, мир і спокій. Мир і спокій, то я бажаю вам, тому що я це собі бажаю. Це на першому місці. Якщо маю мир і спокій, я не дбаю. Та я дбаю, але мене не торкає надто, що діється в моєму житті, яке моє здоров'я, що не є дуже добре між іншим, але все ж таки мир і спокій – це головне. Хотів поділитися із вами, із наукою, із 25 серпня 2007 року. Дорогенькі діти, і сьогодні закликаю вас до навернення. Навертаємося, коли? Щодня. Навертаємося до кого? До Бога. Навертаємося від того, що не є Бог, до Бога. Нехай ваше життя, дітоньки, буде відображенням Божої доброти. Щоб в нашому житті люди бачили, який Бог є добрий. Бо ми стаємо більш і більш добрі. Не бачать, попросту торкають людину, що виявляє Божу доброту. Нехай ваше життя, дітоньки, буде відображенням Божої доброти, а не ненависті та невіри. Ми хочемо бути відмінні. Ми хочемо зображувати, відображувати, відзеркалювати Бога і Божу доброту, Божу любов.
Божий мир, Божий спір, надію і так далі передавати людям. Не ненависть і невіри. Тому моліться, дітоньки, щоб для вас молитва стала життям. О, я це бажаю для себе і для вас. Щоб молитва стала нашим життям. Тобто центром нашого єства, центром нашого буття, центром нашого існування тут на світі. Бо молитва це веде до Бога. Молитва це є злука з Бога. Щоб Бог був центром нашого життя. Моліться, дітоньки, щоб для вас молитва стала життям. Просім, моліться за це, просім цей дар. Так само можемо, Господи, я прошу Тебе, поможи мені всіх любити, поможи мені, Господи, всім прощати, поможи мені, Господи, бути милосердним, поможи мені, Господи, бути більш покірним. Просіть ці чесноти і це, що ви бажаєте осягнути в духовному житті, щоб стати кращою людиною. І моліться, щоб молитва стала життям. Бо чим більше молитва стає нашим життям, тим щасливіші ми будемо. Тим більше правдоподібно будемо жити у Божій волі, тим більше будемо мати мир, спокій і радість в серці. І задоволення життям, бо ми знаходимо зміст нашого життя, причину, чого ми були сотворені. Так, ви відкриєте мир та радість у вашому житті. Ось якраз так. Так, ви відкриєте, коли молитва є центром нашого життя, стає нашим життям, ви відкриєте мир та радість у вашому житті. Мир і радість. А хто це не бажає? Ми хочемо мати мир і радість. Ось. Богородиця нам каже, як це осягнути, коли молитва стане нашим життям. Так що просім, молімося, просім. Господи, Богородиця, навчи мене, поможіть. Вибачайте, поможіть мені збагнути це і дійти до цього переконання, і дійти до того рівня молитви в моєму житті, що це стає центром мого життя. Тоді я буду мати більше радості, тоді буду мати більше миру в моєму житті. Ви тоді відкриєте мир та радість у вашому житті, який Бог дає тим, які відкриті серцем на його любов. Бути відкритим на Божу любов означає бути відкритим для Бога. Головну прикмету Бога, а це є любов. Бути любов'ю в світі. Прийняти Божу любов, тоді ось жити тою Божою любов'ю, відзеркалювати цю любов і ділитися тою любов'ю з іншими людьми. Але ви, каже Богородиця, які є далеко від Божого милосердя, навертайтеся. Якщо ви далеко від Божого милосердя, означає, що ви потребуєте Божого милосердя, Богу прощення гріхів, Божої помочі. Якщо ви не звертаєтеся до Бога, то ви не близько Його милосердя, бо ви не просите, не звертаєтеся до Нього. Він хоче нам помогти. Він бажає нам послужити, Він бажає нас очистити від цих гріхів. Але Він дав нам свою волю. Ніколи не змушує нас до цього. Він хоче, щоб ми прийшли до Нього і просили у Нього це милосердя. А ви, які є далеко від Божого милосердя, не вертайтеся, щоб Бог не став глухим на ваші молитви, щоб не було для вас запізно. Так що, коли ми далекі від Божої любові, від Божого милосердя, не може молитися, і Бог нібито глупий на наші молитви. Чому? Бо не вистачає молитися, Господи, поможи мені. Якщо я не живу близької милосердя, якщо не живу, не звертаюся до Нього, якщо я не стараюся поправитися, якщо не сповідаюся, якщо не жалую за гріхи, я не є близький Бога. Я не питаюся, я прошу Бога о милосердя. Коли я грішу, признаюся і кажу, Господи, поможи мені, прости мені, тоді Бог може допомогти. Коли я вже це бажаю і прошу у Нього цю поміч. Щоб не було для вас запізно, каже Богородиця. То вона, як мама з любов'ю звертається до нас, але говорить нам правду. Може йти до того, що буде людям запізно. Є люди, яким є запізно. Вони звертаються до Бога і вмирають не у Божому милосерді, у грісі. І опинюються. Є люди, які опинюються в пеклі. Вмирають і йдуть до пекла. Так воно є.
Вони звертаються до Бога. Кожен з нас потребує Божого милосердя, Божого прощення. Кожна людина. Бо немає людини без гріха. Тому в цей благодатний час навертайтеся, навертайтеся, навертайтеся. Поставте Бога на перше місце у вашому житті. Ось. Коли молитва стає нашим життям, коли Бог стає на першому місці в нашому житті, ми будемо мати і мир, і радість, і спокій, і задоволення. Зрозуміємо, ось, ми були сотворені на це, жити з Богом. Жити з Богом на першому місці означає жити в молитві. Воно йде з другим. Ми стаємо ближче і ближче до Бога, особливо через молитву. Через інші духовні практики, але головно молитва, молитва, молитва. У молитві я говорю з Богом, я прошу Бога, Господи, поможи мені. Я дякую Богу, я потішаю Бога, я приходжу до Господи, Тебе потішаю, я Тебе люблю. Інші люди не моляться. Я тут є в Твоїй присутності, я молюся за них, Господи. І потішаю Бога. Особливо, коли йдемо до церкви, знаєте, Христос присутній в Евхаристії. Ми там перебуваємо не лише за себе, за тих, що не приходять до Нього. Я вас прошу, особливо, коли ви в церкві, помоліться за отців, за тих отців, що не моляться, за тих отців, що не живуть бездоганно або навіть не стараються жити, за тих священників, що живуть в Христі, бо є і такі. Ми то всі знаємо, то, що сталося спочатку 10-20 років тому. Ті або різні сексуальні. Є священники, що живуть в Христі, не вертаються, далекі від Бога. І далі нібито служать Богові, як у священники. Це страшне, але таке буває, ви то знаєте. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. First of all, I just want to wish everybody manifold, phenomenal, great, bountiful blessings of peace and inner tranquility and joy in your hearts, especially as we begin this new year. There are many things that we want, or very often people ask for, to have a, find a phenomenal wife. I know people ask me for a beautiful wife and talented and makes good money and, oh my God, what don't people ask for? And having a lot of money and a career that is very, very, fruitful, especially thinking in terms of money, all kinds of things. What's really important is what? Peace and joy in the heart. If you have peace and joy, even in the midst of suffering, it's okay. And I say this from what God has taught me in my life. This is what I wish for myself, I wish for you. That we might always have peace and joy in our hearts. And if God is in first place in our lives, if prayer is in first place in our lives, we will find peace and have joy in our lives. We will find answers to life's problems and difficulties. We will find the resources, we will find the graces to forgive, to let go, to ask for forgiveness where we've been wrong. Those things that are sometimes hard for us to do. When prayer becomes first in our lives, when God becomes first in our lives. I found a quote, I was looking for it when I was doing the Ukrainian portion of this talk. I couldn't find it, I still can't find it. But I will find it, and I will read it to you. Basically, let me just, wait a second. Oh no, it's not it. Okay, wait a second. Basically, I'm just relating it as best as I can, but I'll find it for you. Padre Pio says that, suffering cannot compare to the benefits that come to a person who suffers. The benefits outweigh the suffering itself. Say, how can that be? Because when you suffer, you can offer your suffering to God. You offer your suffering with Jesus on the cross to God the Father, and it helps many people. And all those people will be thankful for you throughout eternity, and you'll experience that in eternity. Number two, when you suffer, usually when people suffer and they're godly people, they come closer to God. Also, they're being cleansed. He's cleansing. Let's go through some purgatory here. You become very often through suffering more compassionate, more empathetic, more understanding of people. Become less judgmental, less prone
to try to give people advice when they're suffering, be more open to listening to them. And a lot of these things I've discovered the hard way too, through my own suffering that God has allowed in my life. No question in my life, no question in my mind whatsoever that suffering has brought me closer to God in my life. So for this, I'm thankful. That's what it takes. And that's truly what I wanted all my life and want, to come closer and closer and closer and closer and closer to Jesus and Mary. And I see before myself a lot of work to be done. I'm well aware of a lot of my faults, foibles, sinfulness, and whatnot. But it's a process. It's a journey. So that's okay. One day at a time. One day at a time for all of us. One day at a time. Doesn't matter so much. Don't worry too much where you are in your walk with God. Wherever you are, just make that next step, that little step. And that will be explained in today's message. I'm going to read it for you. Today's message helps you to understand how do I make the next step. You've heard many times from me in the messages of Our Lady what I've read. But here, let me read for today, August 25th, 2007. Dear children, also today I call you to conversion. So, converting, coming back to God. All those things in life that take us away from God or help us not to think about God, even godly things, we forget about God. Then we very often fall into default mode. We're not so filled with peace and love and joy or whatnot. We're more apt to be more distraught or emotional or whatnot, and we're not at our best. We're not at the version of ourselves. We're best when we're close to God, when we're in communion with God more and more. That's why we want prayer to be the center of our lives. But anyway, also today I call you conversion. So always coming back to God throughout the course of your day. All the stuff you need to do, your obligations, your work, and everything else. I'm not saying they're bad, but they don't keep us close to God. They sort of, we forget about God, and God is put to the side. That's why a lot of people don't pray so much, because they're not thinking about God, because they got other things to do. That's why we want to learn to be centered in on God as much as possible. May your life, little children, be a reflection of God's goodness. So when people see us, they see God's goodness in us. They see that we are good. They can sense God's goodness working in us and through us. That's why she says, may your life be a reflection of God's goodness, not of hatred or unfaithfulness. People sense something when they meet us. What do they sense? Love, acceptance, peace, joy, or unfaithfulness, resentment, bitterness, complaining spirits to complain, persons who don't care about us, just walk by us and whatnot, don't pay attention to us. Everybody picks up something when they pass us. A smile always does so much more than a frown. I've learned that so many times. It's so beautiful when you see the person smile. It's so beautiful. And it's sad when a person's frowning. They're usually not happy. Something's going on within themselves. They're centered in on themselves, their pain, their suffering, whatever it is. They don't smile. They're not aware of your presence. It's hard when you're into yourself to be aware of people on the outside, because only the more you live on the outside are you aware of other people. Think about it. The more you're outside yourself, that's why God says, love God with all your heart, mind, soul, strength, your fellow man as yourself. The devil likes us to get centered in on ourselves. Whatever it is, you could use complaints, you can use, oh, poor me, it could be problems or whatnot, work or whatnot, anything. I'm centered in on myself, what I need to do or whatnot. I'm not centered in on God and others. You can't really be happy that way. You're happiest when you're centered in on God and others. You're centered in on love and peace and joy. So, may your life be a reflection of God's goodness, not of hatred or unfaithfulness. Pray, little children, that prayer may become life for you. That is one of the secrets of making progress day by day, step by step, closer to where you want to be, the best version of yourself. Pray that prayer may become life for you. When you want to make progress in the spiritual life, you need to remember this always. I think you know this. If you want to make progress in humility, pray for it every day and then practice it. Pray, God, help me. I want to grow in humility. I'm not very humble. Or, I'm humble, but I want to be more humble. If you think I'm humble but not more humble, you're probably not so humble.
If you see that you're not humble, you're more humble than the person who thinks they're humble. I mean, just the way it is. Okay, so pray, Lord, I want to love. I can't love everybody. Help me. Jesus, please help me. And then practice loving the people in your life that day. Help me to forgive, Lord. I can't forgive this person. They did such terrible things to me and to my family. Help me, Lord. I can't forgive. Please enter into my heart. Help me to forgive. Pray sincerely from the heart. Pray to go in love and patience and kindness and all the virtues. Pray to overcome all the sins. Lord, you see that I lie or swear or cheat or caught up with lust or whatever it is. Lord, you see me. I need to be freed of this. I want to be liberated. I want to be delivered from these faults and sins that I have. Pray specifically, asking for these things. The same thing here. Pray, little children. Prayer may become life for you. Pray so that prayer becomes life for you. Gives you meaning to life. It makes you alive. That prayer becomes life for you. Makes you alive. Truly alive. In this way, in your life, you will discover the peace and joy which God gives to those who have an open heart to his love. So, peace, joy, we talked about at the beginning. How do you get it? By praying that prayer becomes life for us, that God becomes the center of our lives. And then we will discover peace and joy which God gives to those who have an open heart to his love. The more we pray, the more we open ourselves. If we're praying from the heart, not just saying words. Remember, saying words, our Father who art in heaven, is not necessarily prayer, going through the motions. You got to have an open heart. You got to be prayer from the heart, praying from the heart, which Our Lady talks about so often, praying from the heart. Get your mind and your heart together, centered in, and then have centering prayer. Pray from the inner being, your inner being, thinking, trying to even emote. Sometimes you don't have it. Sometimes it's really, really hard. I know that. But you try the best of your ability to pray from the heart. Okay. So then, this way you will discover the peace and joy which God gives to those who have an open heart to his love. God wants to fill us with his love, but we got to have an open heart and want to be filled with his love. And then we got to be willing to let go of all the stuff in us that is not love, that needs to be gotten rid of. It's like water and oil. If you want to fill a jar with just water, you don't add oil. If you want just oil, you don't add water. Water usually stays on top of whatnot. The purity, you got to get rid of the stuff that's not love to be filled with love. You who are far from God's mercy, convert so that God may not become deaf to your prayers. There are people who are far from God. That's a terrible thing. When you're far from God, you're not living in his mercy. You're not living in his love. You're living in sin when you're far from God. Because we're all sinners, you know. However you look at sin, we're all sinners. We need God's mercy and forgiveness. He wants to give, but he can't give it to us because he respects our free will. He can't give us mercy and love and forgiveness of sins if we don't ask for it. Second of all, we're not going to ask for it unless we can admit, I need forgiveness of sins for this and this and this sin that I did. This thing that I did that was wrong, or said that was wrong, or thought negatively of someone that was wrong. Or I gossip a lot. I talk about people. I got to admit this is wrong. Lord, please forgive me. And bless all the people I gossiped about because I'm harming and hurting and destroying their reputations. You're far from God's mercy. Converts can return back to God. Ask God for his mercy. God may not become deaf to your prayers. So if you're far from God, you can be praying. It's not from the heart, but your heart's not open to mercy, not open to God's love. You don't want to forgive, but you're praying anyway. There are people who do that. They're praying, they're living in sin or whatnot. God bless me, help me, or whatnot. If it's sincere from the heart, and they're willing to turn to God and start to be changed, and God will start a process of cleansing and purifying that person. Of course, God can help in that person once it's sincere. But listen, you are far from God's mercy. Convert that God may not become deaf to your prayers, and that it may not be too late for you. Those are strong words. You say, why do ladies say these things? Because it's true. There are people who are not close to God's mercy and love. They live in sin. They die in sin. There are people who go to hell. We know that. That's true. People go to hell because they didn't turn to God. They chose to live for themselves in their sins, not thinking about others, not thinking about God. Therefore, in this time of grace, convert and put God in the first place in your life.
In this time of grace, Our Lady's appearing. In this time of grace, all these messages will be given. She's given answers. How do I get to the next? How do I make to the next step in my spiritual life to get to a better place? How do I become my better self, the best version of myself? This is how you do it. In this time of grace, convert. Always turn back to God more often. Let prayer become the center of your life and put God in the first place in your life. He's first. Everything else second. My wife, my children, myself, my career, my job, my obligations, all of those are important but secondary. God is first in my life. Love God with all your heart and mind and soul and strength. Therefore, in this time of grace, convert and put God in the first place in your life. Thank you for having me respond to my call. So that's the message for today. God's blessings be with you. Have a wonderful evening. Christos rождається. Christ is born. Let us glorify